ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ഗ്ലിറ്റ്സ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾ ഒരുപാട് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, റോഷമോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മലയാളികൾ ഒരുപാട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട്, സോളോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയറക്ടറായ ബിജോയ് നമ്പ്യാറാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സർ. സ്റ്റാർ ഗ്ലിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം സ്റ്റാർ ആണല്ലോ ഇപ്പം. അതെയോ? ഓക്കെ. ഞാൻ സ്റ്റാറല്ല, ഞാൻ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അല്ല, അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സാറും സ്റ്റാറാണ്. ബേസിക്കലി ഞങ്ങളിപ്പം ചോദിച്ചു തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഫ്രം ലാലേട്ടൻ ടു അമിതാഭ് ബച്ചൻ സർ, അവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ ഒരു മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ് വിത്ത് ദുൽഖർ സൽമാൻ. അപ്പം ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ഫസ്റ്റ് അബൌട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ്. കാരണം അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ട് 3 days ആയിരുന്നു. And post-production 8 months എടുത്തു. Yeah. So I want to know what is it that that took 8 months for a short film, a 10 minutes short film ആണ്. അതിനു വേണ്ടി ഈ 8 months post-production എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും സർ? അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു. സോ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ദ ടൈം ഇറ്റ് ടുക്ക് ഇസ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഐ വാസ് ലേണിംഗ് how to get everything together. So it took me that long, even though I had some very experienced good people helping me. That whole process to understand took some time, to put it together took some time. It was not 8 months. 8 months I think കുറച്ച് കൂടി പോയി. 5-6 മാസം എടുത്തു എന്തായാലും. ലാലേട്ടനാണ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. Why ലാലേട്ടൻ? Like you knew this character, ലാലേട്ടൻ would be perfect for this character. അങ്ങനെയാണോ? ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ലാൽ സാറിൻ്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പടം ചെയ്യണം, ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം. സോ ഒരു വിഷ് ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ പേര് ലാൽ സാറിൻ്റെ എഴുതിയത്. He was always there on my wish list. But I never thought that he would say yes to it. So I said, let me genuinely try. ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാറിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ, even if I get a meeting, even if he says no, the fact that I got a meeting will be worth enough. So I thought, let me try, and that's how it worked out. I think first movie ആണ് മലയാളത്തിലെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ദുൽഖർ സൽമാൻ then? Like first was with ലാലേട്ടൻ and then now മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദുൽഖർ സൽമാൻ. മലയാളം ആക്ച്വലി ഞാൻ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു മലയാളം ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തിരുന്നു. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഞാൻ മലയാളത്തിലെടുത്തത്. റിഫ്ലക്ഷൻസ് വാസ് എ സൈലന്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം. Lal sir was only Malayalam component. Right? But then I made a out and out hardcore Malayalam short film. Adu പക്ഷേ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. I never released it. It's still with me. And that had Madhu sir, Tilagan sir and a lot of other actors. But Madhu sir and Tilagan sir were like the big Malayalam stars in the film. It was a 40-minute short film called Rahu. അപ്പോൾ അതെന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യാത്തത്? അത് ഞാൻ മെയിൻലി ഫെസ്റ്റിവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഡിഡ് എ വെരി ഗുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ട്. കുറേ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പോയി. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഗോ ടു more festivals and bigger festivals. Okay. So it got accepted. But it got accepted at Berlin, but they said that I have to cut it was a 40-minute film. They said they had to cut it down by 20 minutes. 20 minutes, which is not possible. Half the film had to be cut out. So I refused. So I never gave it. Because of that I never released it. I said I'll release it the way it is, and somehow I just never released it. Though it became my showreel. I said Dulquer Salman, because Dulquer Salman is someone I am a big fan of. I have seen his work, and I'm someone who really liked the kind of films he was doing. So it's not that I chose him or anything. I was excited to work with him, and I'm glad that he agreed to be part of it. So you are not the one who choose your characters in the movie, as in Edumbar Ayalum. Of course, you put down some names, you put down some, at least because sometimes it helps in the writing process. Sometimes once you've written also, you need to have some faces to the characters that you've written. Okay. So Dulquer is someone that I definitely had in mind when I wanted to do this. So I'm glad that he said yes for this. He's the only person who's there in the movie, like throughout ആയിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും. എന്നാൽ ആക്ട്രസസിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ദുൽഖർ സൽമാനെ തന്നെ ഈ 4 സ്റ്റോറീസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി? I think because all the anthologies done before, I wanted it to stand out the way it was, and then the story also started evolving in such a way wherein I wanted to have a nice link built in throughout all the stories. So be it the 4 avatars of Shiva, be it the 4 elements, I wanted to keep that one common, and the whole concept of solo being one. So that one constant I wanted to keep throughout. Okay. In fact, there was at one point we had a discussion of even keeping the female constant. So we had thought of that also. But because the dynamics in every story was very different, I thought that might jar. So I said, let's
അത്ര എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ലെറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദിസ് മച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. Because now you were talking about anthology എന്ന് പറയുമ്പോൾ why Lord Shiva? How did you come up with 4 mythical elements? എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം മൊത്തത്തിൽ ലിങ്ക് ആയത് എങ്ങനെയാണ്? That the whole elements and Shiva evolved happened later, but later in the sense when the screenplay was getting done. But story wise, keeping the elements in mind, I always wanted to do. An anthology based on the elements is something I always wanted to do. Okay. So that I had an idea. The Shiva thing came in once the stories got locked. I knew the kind of graph each story had, and it tapped into these 2 strong emotions of love and rage. And that's something that Shiva is known for. Okay. So I mean, most of his stories are connected to his extreme rage and extreme love. So it resonated correctly with what I was trying to do. Then once the Shiva thing fell into place, then I started adding more to it with respect to the characters, with respect to the look, with respect to everything. So it started kind of becoming a part of every story. Okay. And without it being in your face. I didn't want to like Shiva, Parvati and Vishnu. I didn't want to go that much, but at least keeping that one core idea in mind, I try to embed it, the rest of it. So ഞാനിങ്ങനെ എവിടെയോ വായിച്ചതാണ്, like you might come up with the sequel also. ആദ്യം ഈ പടം നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ sequel ഇവിടെ നോക്കാം. നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. I think it's too early to talk about sequels and all that, but I'm just happy that the response I've got is very interesting. It's way better than what I thought. So I'm just happy that people are open to change, open to watching new kind of films, and this is a step into that direction. So I'm glad. I'm very happy with the response. What about the locations? How do you decide where to shoot what, and so ഈ ഒരു മൂവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാകാണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഐഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടം എന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഹൗ ഡിഡ് യു കം അപ്പ് വിത്ത് ദീസ് ലൊക്കേഷൻസ്? എവിടെ ശരിക്കും കൂടുതൽ കൊച്ചിയിലാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്? ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എവിടെയാണ്? Actually, every story was shot in different spaces. Shekhar's story was primarily shot in Cochin. And Cochin, and I think just the last, the first and last sequence, which is the first accident sequence, and the last beat sequence was shot in Bombay. Okay. But I think every story has a certain geography in place when you're writing. Yeah. You have some visuals of this is the kind of setting you want. So keeping that in mind, then you see which place, which city will work out better logistically, everything. So for us, Shekhar's story fell into place beautifully with Cochin. Okay. For Cochin, I love the place. So but I've seen it so much in so many other films. So I wanted to find spaces within that which has not been used before. Okay. Again, Gangster had a journey. Gangster it starts in Cochin, goes to Bombay. So it has a full journey happening there. And of course the cyclist story, I knew that it had to be around the hills, it had to be a green, it had to be in the middle of a forest, and it needed that kind of a locale. Okay. So again, Adrapalli I've shot a lot with Mani sir there, so that's a place I knew inside out. So I knew this would be right, and we knew which month we are shooting, so I knew this month would be right for that place because of the kind of greenery we'll get. I think the only surprise was the Rudra story, because Rudra story we had always thought of doing it in either Ooty or Munnar, and we had planned for it, and initially we even thought of going up to Shimla and everything. Okay. But it just so happened that we saw this one house in Lonavala, which we used as a reference, saying that this is the kind of house we need to find in Ooty or wherever. And that house was just so pretty, and we always kept using that as a reference. And then one day we said, why don't we go there and see? So we drove up to Lonavala, saw the house. Then around Lonavala we started finding other spaces, and I think I am very excited the way Lonavala has been shot, because I don't think Lonavala has been featured in, first of all, I don't think it's been featured in Malayalam movies at all. Yeah. So about Mani sir ആണ് മണിസാറിൻ്റെ പല മൂവീസിലും ബിജോയ് നമ്പ്യാർ എന്ന ആളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു കോൾ അപ്പ് മണി സർ ആൻഡ് ടെൽ ഹിം ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഡു ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓർ? I definitely bounce off my subjects with him before I start off, and I definitely take his advice on a couple of things, but then I try to keep away from him as much as possible, because, and in fact I don't even show him what I shot. I show him the final film. I never show him midway and everything, but I definitely interact with him before I start. Okay.
And when I'm starting, he's the first person to know that I'm starting, and he's the first person to watch the film when it's fully done. Okay. So as I think as a that's the respect I have for him. I want to make sure that he's the first person who will get to see what I do, and he's the first person to hear what I'm doing. So that interaction is there. Is there? Yeah, always. പ്രശാന്ത് പിള്ളൈ എന്ന് പറയുന്ന പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിജോയ് നമ്പ്യാർ എന്ന ഒരു ഫിൽം മേക്കറിന്റെ മൂവിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരും. വരാണ്ടിരിക്കില്ല, എന്തായാലും വരും. Yeah, so what is that friendship like? You know, when did you actually get Prashant Pillai in your life? Prashant and me became friends because of A.R. Rahman. We both were part of a fan group called A.R. Rahman's fan group in Yahoo. Okay. So that's how I got to know Prashant, only because he posted a demo, a track, saying that being such a big Rahman fan, I have now become a composer, and this is one of my tracks, and I want all your feedback to all the members. Okay. I love that track so much. I DM'd him, I sent him a personal message, and I said that I loved it, and I would love to work with you. Whenever I do make a film, I would want to, and I had not done anything at that point, so I would love to work with you. So when I did my first short film, somehow I couldn't get in touch, but for my second short film, I reached out to him. I told him that I want to do this lot of music in this film, and would you be part of it? And that's how we got started. So that Malayalam short film I spoke about, Rahu, that was the first time we collaborated. ഞാനൊരു കണ്ണൂർക്കാരിയാണ്, അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയേണ്ട കാര്യം കണ്ണൂരിലെ ബേസ് എവിടെയാണ്, കുട്ടിക്കാലം എവിടെയായിരുന്നു, ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ട്രാവൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയണം. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലോട്ടേക്കാണ് കൂടുതൽ. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും കണ്ണൂർക്കാർ ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എന്നെ വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണിപ്പോൾ. ഗൈസ്, ബിജോയ് നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കണ്ണൂർക്കാരനാണ്. അതെ, കണ്ണൂർക്കാരനാണ്. ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല കണ്ണൂർ ഭാഷ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓനും ഓള് ആട് ഇടൊക്കെ ഇപ്പൊ വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്കറിയേണ്ടത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബോംബെയിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും പഠിപ്പ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട്? പഠിപ്പെല്ലാം ബോംബെയിലായിരുന്നു. ഗ്രാജുവേഷൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ I did my post graduation, MBA was from UK, but mainly from Bombay. Okay. പക്ഷേ every summer was Kannur. Every summer. Okay. So കണ്ണൂരിൽ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ എവിടെയാണ്, എന്താണ്. അപ്പം റിസോർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. കണ്ണൂരിൽ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറയാം ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കാര്യം. അപ്പം എന്തായാലും എന്റെ റിസോർട്ടിന് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി ആയല്ലോ. കാട്ടാമ്പള്ളിയിൽ അവിടെ ശരിക്കും ഉത്സവം നടക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ കാട്ടാമ്പള്ളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ആൾക്കാരും കൈരളി റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ടേ വരുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിനൊരു പബ്ലിസിറ്റി സോളോന്റെ കൂടെ കാട്ടാമ്പള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് കോൾഡ് കണ്ണാടി പറമ്പ്. I love the name Kannadi Parambhu, and I wanted to find out why it's called that, because of the low lying water flats. വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ മിക്കവാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് പറമ്പ് വെച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ്, കണ്ണാടി പറമ്പ്. കറക്റ്റ്. ബോംബെയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയത്? My dad shifted to Bombay almost 50 years ago. So when he was really young is when he went to Bombay, and he's been there since then. Okay. ഇനി വൈഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് വൈഫിന് ബിജോയ് നമ്പ്യാർ എന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ മൂവി സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴാണോ അതോ മൂവി കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പറയുന്നത്? ലൈക്ക് ഡു യു ടെൽ her the story before you? I think every step of the way. She's my better half in the truest sense of the word, because I make sure she's my first critic, and she's a very harsh critic, so she keeps me in check. So I always bounce off all my ideas with her. So it's not just at a certain level. Okay. I try and bounce stuff at regular intervals with her. And then she's got a terrific, other than, I think musically we both are a very, very common interest. We both love the same kind of music. So musically we are completely in sync. Film wise, she's a very strong opinionated person with respect to the films and the kind of film she likes. Okay. She's more class, I'm more mass. Okay. So that's what I keep telling her. So I have to keep dragging her towards mass, and she keeps dragging me towards class. ചെയ്ത മൂവീസ് എല്ലാം തന്നെ you can call it dark films, like violence ആണ് കൂടുതലും, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മൂവീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമഡി മൂവി ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്, ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ സ്റ്റോറീസ്, ബട്ട് I have to find the right mix of things to come together. And in fact, I want to do different kind of films. I don't want to restrict myself to doing same kind of films, because then
first of all, perception is the biggest driver in our industry. So perception wise, then you only get that kind of subjects, you only attract that kind of talent. So because you have to keep challenging yourself as a filmmaker by delving into different kind of subjects. So I also want to do the same. So I definitely want to do a comedy. I definitely want to do out and out romantic love story. മലയാളം മൂവീസിൽ ഒത്തിരി നമുക്ക് ബിജോയ് നമ്പ്യാർ മൂവീസ് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം. Inshallah. പ്രശാന്ത് പിള്ളை എല്ലാ മൂവീസിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദെൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മൂവി സോളോ എന്ന മൂവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8 ഡിഫറെൻറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21 ട്രാക്സ് തമിഴ് മലയാളം മിക്സ് ചെയ്ത് 21 ട്രാക്സ്. അപ്പം എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസിനും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എങ്ങനത്തെയാണ് ഏത് വേണ്ടി. അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കഥ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ. But then how do you choose, like, you know, ആര് വേണം ഇന്ന മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇന്ന മൂവിയിൽ ഇന്ന പാട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ? I told you, me and my wife, we are avid music buffs, so we listen to a lot of music. And I mean, and in fact I feel like I need more time to listen to more music because I'm that much of a music person. So I listen to a lot of music. I keep collecting a lot of music, keep tabs on a lot of musicians, and I keep following their work. So I have a lot of favorites. So when this movie came about and it had this 4 different palettes, it gave me the liberty to go and work with so many different musicians whom I like. And some musicians were introduced to me by some friends now because they knew that I work with so many musicians, so they started sending me stuff. So because of that I met a lot of musicians. So this movie has been great that way because I got to work with some fantastic musicians. അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് റോഷമോന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ്. അത് പ്രശാന്ത് പിള്ളയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. നോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു എവിടെയോ കണ്ടു റഷ്യൻ സോങ്സ് കുറച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ റോഷമോൻ എന്ന ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന്. But then എല്ലാവരും പല പാട്ടുകളിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പലതും ഉണ്ട്. But then Rashomon might have a meaning in that. Rashomon it's a cult film. It's a film by Akira. I mean, Rashomon is an Akira Kurosawa film. So I don't know how Prashant thought of that as a catchphrase for the song, but it just fit in so well in the way he did it. And then I said that we will incorporate it into the film. So actually in the film there was a whole sequence where they play a game, and at the end of the game each one says Rashomon. So and we had shot that, but then we didn't have enough time to put it. Then it just became the song. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ റോഷമോന്റെ കുഞ്ഞാന്തേ എന്ന് again the Malayalam lyricist came up with the whole thing, which because the brief given to him was that it has to be like a nice fun game kind of a thing that was there. So that's why he came up with the kunyante kind of thing, which I thought was very cute. ദുൽഖർ സൽമാനിന് 4 മൂവീസിലും 4 ലുക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതാ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുടി വളർത്തിയ ദുൽഖർ സൽമാൻ ആൻഡ് വിക്ക് ഉണ്ട്. Of course we have to have a certain framework in mind. We knew that this is the kind of rough look we want for each character. So keeping that in mind, of course my hair and makeup person Serena, we worked on the look for each character, but what we did was we didn't do all 4 looks together. Okay. When we decided this is the story we're going to do next, for that story we started working on the look. And then because we knew how he's going to look for that particular time, and be it his weight, be it his hair, be it his mustache and everything, and then we work around that. I think that made more sense rather than try all 4 looks and fix it like that. So every story before we start shooting, about 10-15 days before that we started setting the look for it. Okay. Only the long hair one, we had given him a brief that he needs to grow his hair out a bit before we put the extensions and everything. You have worked with Laletan and Amitabh Bachchan sir. How was your experience with them? Like, you know, പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാലേട്ടനെ കാണാൻ കിട്ടിയതിനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അമിതാഭ് ബച്ചൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വസീർ എന്ന മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒബ്വിയസ്. അപ്പം what was your experience like, you know, working with them? I think they're all legends. It's even now when you bring it up, I also feel like, you know, I'm still a fanboy. So the fact that I got to work with them, I consider like as a filmmaker I'm just so fortunate that I got to interact with the legends and idols whom I have grown up watching. Okay. So in fact Lal sir, I just want to apologize to Lal sir because at that time I was such an first time filmmaker. I didn't even have a single assistant director. I did everything myself. So I didn't even treat him right, you know. So I just feel so bad the way it all went about, and he was so sweet and accommodating. Okay. So I just I think he's an absolute darling, and thanks to him, because I think him being part of that film gave that film also so much weight. Okay. The short film I'm talking about, and it kind of kick-started my career. So I owe that to him. And of course Bachchan sir, again a legend. I was not instrumental in him coming on board of the project. It was Mr. Bidhu Vinod Chopra who got him on board, but
because I was directing the film, of course, I had a immense joy to direct him in that lovely piece, and that entire time that I had when I worked with him and Farhan together. Farhan also, I'm a big fan of Farhan, so it was one of the best casts I could have asked for. And again, Bachchan sir, as a kid also, I was an obsessive Bachchan fan, so I had to forget that I'm not a fan. While working with him, I had to work with him like he's Pandit Ji, the character. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഏത് ജോണറിലെ മൂവീസ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? I think audiences here need to rework that. I personally feel instead of conforming, instead of slotting movies into dark, light, comedy, action, I think we need to start opening up and looking at movies for what it is, rather than just slotting it. For example, and I keep quoting that film again and again, Thondi Mudulam, what would you say? What kind of film is it? Okay. Would you say it's a comedy? No, it's not a comedy, but it is funny. It is. Would you say it's a drama? It is a drama. But so it's you just watch the film for what it is, and then because it's I think human nature, because we want to be comfortable and categorize film so that we know, okay, this is that kind of film. So I don't think I'm a dark filmmaker. I say stories which have a certain dark elements, but doesn't mean that the entire film is dark, and doesn't mean that I only make dark films. And you have some lined up also, like comedy ആണെങ്കിലും ഏത് genre ആണെങ്കിലും you are For planning sure. to. Yeah, hopefully. Yeah. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കോമഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ then I think it'll be easy. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും, സർ എവിടെ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ. Maybe set in Kannur I should do, no? അപ്പം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോളിവുഡിലേക്ക് ഒരു കാൽവയ്പ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? I don't think I have aspirations to, like, I want to make a Hollywood film. I just want to make, to be very honest, my only dream or aspiration is that I get to make the kind of films I want to make. Okay. And that is very difficult. I think in this day and age, to continue making, continue pushing the ideas that you want to push, because again, this might sound like I'm trying to talk of myself in a very big way, but I'm someone who believes in a certain kind of cinema, and and if from the work that you have seen before, you know that I don't do the regular kind of work. So I'm always trying to do something out of the ordinary. Some work, some don't work. So, but ultimately, I need to be very happy as a filmmaker when I see the film, and I think that's that joy I keep craving for when I do anything. So what is your dream? So my dream is that I get to continue to do that. I get to make the kind of films I truly believe in, and hopefully the audience will support that. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു മൂവി മേക്കറായ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഏതാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? സ്റ്റാർട്ടാണോ, ആക്ഷനാണോ, കട്ടാണോ? When I was shooting my short film with Lal sir, first time ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ എൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലി, അത് ലാൽ സർ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലി എല്ലാവരും വന്നു, അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും വന്നു. ഒരു കാർഡിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാർഡിൽ എല്ലാവരും എങ്ങനെയല്ലോ ചാടി കയറി വന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതായിരുന്നു. ഞാനെല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്യാമറമാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മേനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല ഇവന് അറിയോ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് പറയേണ്ടത്, ആക്ഷൻ പറയുന്നത്, കട്ട്? അത് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയത്, എനിക്ക് ആക്ച്വലി അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. സോ അവർ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചമ്മാൻ പാടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി ക്യാമറമാനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊന്ന് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ, എപ്പോഴാണ് റെഡിയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയണം, അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, എപ്പോൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയണം. സോ മൈ ക്യാമറമാൻ വാസ് സോ സ്വീറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ആക്ച്വലി kept a walkie with me and told me, okay, ഇപ്പം പറഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം കട്ടും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇപ്പം ആസ് എ മൂവി മേക്കർ, അതും വെറും മൂവി മേക്കർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വി ആർ ഓൾ പ്രൗഡ് ടു ഹാവ് ആസ് എ മൂവി മേക്കർ ഇൻ ബോളിവുഡ് ഫ്രം മലയാളം, ലൈക്ക് മലയാളി ആയിട്ട്. സോ ഇപ്പം ഒരു ആസ് എ ഡയറക്ടർ, ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു, ഏറ്റവും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടാണോ, ആക്ഷനാണോ, കട്ടാണോ? ഏറ്റവും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് is your story. You should be very, very clear about your story, about what you're trying to say and who you're trying to say it to. I think that's what. Rest everything will fall into place. ഇപ്പോൾ ബിജോയ് നമ്പ്യാർ ആസ് എ ഡയറക്ടർ, ഇപ്പോൾ ബിജോയ് നമ്പ്യാർ ആരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? I don't think. I think whoever reaches out to me, I try my best to help out. And I think, see, once you become a filmmaker and of a certain repute, when a certain films start to work, automatically all aspiring filmmakers and everybody start to reach out to you and want to, and you can't respond to everyone. And because of Facebook and Twitter and all that, there is so many people who try and reach out. So I initially I used to respond to everyone, but now I have tried to, I have to curtail that, because once you respond, it's not that one response, you have to engage with them for some time.
So even that, now I have my associates now who look through that, who respond to that, because I know how that feels. I used to do that. I used to reach out to filmmakers and say, sir, I want to work with you, sir, I have a story. So I completely resonate with that. So because now you feel that you are slightly more privileged, I try my best to reach out. I try my best to respond to whoever reaches out to me. So that is the only help I can do, I guess. പേര് Bejoy. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് BIJOY എന്നായിരുന്നു. This is BEJOY. I don't understand that. Bejoy? No, BIJO is by joy. Bejoy. Yeah. So in fact, my father gets really upset when somebody spells my name wrong, and I get upset. I'm like, it's Bejoy. BIJO is not Bejoy. So BEJO is Bejoy. 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 Joyful ആണ് എപ്പോഴും. പിന്നെ എപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഇനി ഭാവി പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു വർക്ക് നൗ? ഇപ്പോൾ സോളോ കഴിഞ്ഞു, സോളോന്റെ പ്രീമിയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആയിട്ട് ഒരു സോളോന്റെ ഹാങ് ഓവറിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഹാങ് ഓവർ ഒന്ന് തീരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. So you don't have anything lined up, like I have a couple of things lined up, but nothing latched onto like this is what I want to jump onto next. So till that doesn't happen, I think it's better to just stay low. What about Mani sir's big project? I'm working on that. That is lined up for sure. Yeah. So whatever I do will be around that. So I told Mani sir, no way. When you tell me, because I always check with him when is he starting. So that I'm working on for sure. Okay. So in Mani sir ഒരു മൂവി ചെയ്യാണ്, അതിൽ സാറിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. I am just an assistant. I go and work as an assistant to him. So I have been an assistant director. I'll continue to be an assistant director. In fact, he gave me a better credit in Carter Day. I said I don't want that credit. I want an assistant director credit. So I think I'm very comfortable with that, and I'll continue to be that only. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് ഇപ്പം സാറിന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്? I think I'll just talk about Solo. We had a premiere in Dubai, and the amount of love they showered on the film and Dulquer, I was just completely overwhelmed. And my first short film was selected in the Dubai International Film Festival. So about 13 years back, with Lal sir, I'd come to Dubai. Yeah. And after 13-14 years, I'm coming with Solo, with Dulquer over here. So idu rendam veru madriyanu for me in Dubai, and to see the kind of love I got for when we premiered the film, I was completely. I just have just heartfelt thanks to say to all the people here who have just been so supportive, and I hope they continue to support the film and continue to support me as a filmmaker. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സാറിൻ്റെ ഇത്രയും ബിസി സ്കെഡ്യൂളിനിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം ആണെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിച്ചു. Thank you. No, thank you so much for Thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you. Same here. It was Lovely. very nice meeting you also. Same here. Thank you.